Hello all. A yau a wannan video ina so zan muku bayani step by step akan YouTube automation da nace ana samun kuɗaɗe. So ina so in nuna muku proof na cewa wannan kuɗin da nace ana samu ba tare da kana nuna fuskan ka a YouTube ba tabbas ana samun su. Wato za ku ga wasu channels da nake aiki akan su ta bangaren harkan YouTube automation kenan, wanda wasu kuɗaɗe da suka samu tun daga lokacin da aka fara harkan YouTube automation da su da wasu sauran abubuwa da zan nuna muku a wannan video. A bangaren wannan YouTube automation muna da channel wanda tun daga lokacin da aka fara YouTube automation da ita ta yi generating akalla $1,400 plus, wato akalla kusan $1,500 ta yi generating wannan channel din. So kuma akwai channel wanda tun da lokacin da aka fara YouTube automation da ita ba a ta jima da yin monetizing nata ba, wato akalla ta tara $500 and something, wanda to haka za ku ga cewa akwai irin wannan channels in da muke managing, wasu nawa ne wasu kuma na mutane ne wanda ni nake managing nasu da komai. So yau ina so in muku bayanin step by step wasu abubuwa da ya kamata ka sani a wani bangare na niche da zaka yi amfani da shi na bangaren harkan faceless YouTube channel kenan ka samu naka kuɗaɗe, wanda in dai ka yi following step by step wa'annan abubuwan zaka ga cewa kai ma ka fara wannan YouTube automation kuma kana generating income. Ina so na nuna muku wani niche ne wanda in dai ka bi shi step by step zaka tarar kai ma ka fara wannan YouTube automation din ba tare da kana nuna fuskan ka ba, kuma kana samun irin wannan kuɗaɗen a YouTube. Wato a rana duk zaka ga channel naka za ta iya generating akalla daga kamar irin $100, $50, $150, $200, haka dai zaka ga income din yana karuwa, kuma duk abin da ka samu a monthly zaka ga karuwa yake yi. So kuma idan ma baka so ka dogara da kamar harkan gefen bangaren YouTube ads ne, wato daga AdSense, so zaka iya, akwai gurare da dama da zaka iya monetizing wannan videos din da zaka dinga yi saboda ba nuna fuskan ka kake yi ba. Wato a irin wannan channels din zaka ga cewa akwai affiliate products da dama da zaka iya participating a affiliate marketing. Kai a duk video da kai producing a wannan channel din kai publishing nashi zaka ga cewa akwai affiliate link da zaka yi providing links ma zan ce, saboda ba wai product ɗaya zaka iya ka sayar ba. Idan kuma bidiyon da kai specific akan wani abu ne zaka iya kai promoting wannan abun, kuma zaka ga cewa akwai thousands of mutane wanda suke kallon irin wannan videos din. Daga cikin su za a samu mutane 20, 30, 40, 50 haka suna sayan irin wannan products din, wanda kuma duk purchasing da aka yi under through kai kaman kai ne kaya da farin wani a wani bangare, so za a baka wani income daga wannan. To idan kuma kana so ka ƙara sanin wasu hanyoyi misali da zaka bi ka yi earning kuɗi da wannan irin channel din, ba sai ka jira income na YouTube har zuwa ƙarshen wannan wata ba. Misali ya zama income da zai zo maka a YouTube na ƙarshen wata kawai ƙarin kuɗin shiga ne, wanda kuma a irin kwana biyu, kwana uku, sati ɗaya zaka iya kana cire wasu kuɗaɗe. Zaka iya ka duba, akwai step by step hanyoyi guda 10 da na bada free wanda zaka iya samun kuɗi da ire-iren wannan channels din. Ka duba a description na wannan video zaka ga cewa nayi providing wannan gurin, in kai clicking zai kai ka zuwa wannan site in ka saka email naka, ka saka state naka, za a tura ma mail na wannan free steps in wanda nayi providing da komai, wanda in ka karanta zaka ga cewa free guide ne wanda zaka samu kuɗi sosai. Hanyoyi guda 10 ne wanda zaka yi choosing daga ciki, 2 ne 3 ne hanyar da kaga cewa zaka iya bi masu sauki ka samu kuɗaɗe sosai. To a yau ni da nake so in muku bayani wanda za ku iya wannan abubuwan turushi, so wanda zaka dora misali YouTube channel naka akan wannan bangaren ne ya zama na irin wannan videos in kake yi. Misali a yau a bayanin da nake so in muku shine niche na crypto, wanda na san mutane da dama mafi yawan mu mun san abin da ake nufi da crypto, wanda na san duk wanda yake kallon wannan channel din insha Allah na tabbatar da cewa ya san abin da ake nufi da cryptocurrency. So niche naka zai kasance a bangaren crypto ne, ya zama na cewa abinda zaka yi a channel din ba wai nuna fuskan ka zaka yi ba, za a ma providing wannan videos in ne da komai wanda zaka je ka saka a channel naka. A irin wannan niche zaka ga cewa abinda ake yi kawai za a samu misali site irin su kaman crypto news da dai sauransu. Duk wani crypto news site da suke kawo crypto news za a iya zuwa a samu wannan news in latest news wanda suke trending misali a wannan time din, ko kuma wanda abinda za a yi site in suna publishing wannan news din, za a yi sauri a je a yi creating videos da komai, wanda script ba zai yi wahalan samu a wannan gurin ba. Kawai misali da an bude wannan news in za a ga cewa akwai bayani da ake yi akan kaza ne, akan kaza ne, akan kaza ne, komai gurin sun riga sun maka listing. Kai abinda kawai ya kamata kai copy nashi gurin ka je kai, akwai hanyar da zaka bi misali kai copy nashi ba tare da cewa copyright ya hau kai ko wani abu daban bai, zama da cewa baka samu matsalan komai ba. Ka samu complete script naka ka zo kai video akai, zaka ga an yi creating wannan video ba tare da an nuna fuska ko wani abu ba. Kawai abin da za a samu wasu footage ne za a samu a daddora wanda suke related to wannan news din na crypto, wanda kuma zaka ga cewa abin da ake bukata a samu wani professional human like voice over
a ɗora a gurin wanda yake bayani ga kan news in abin da suke magana akai wanda kuma zaka ga mutane ne da dama daga top countries suke kallon irin wannan news in, kamar mutane daga irin US, mutane daga irin UK, zaka ga cewa su ne suke kallon irin wannan news in, wanda kuma suna da high CPM sosai a irin wannan abun nan kasashen. Sannan kuma duba da cewa niche in bangaren harkan crypto ne, kaga duk niche da ya kasance bangaren harkan irin crypto, finance, dropshipping da dai sauransu, haka zaka ga cewa niche in yana da CPM sosai. So kuma zaka ga kai kana bangaren niche ne na crypto kenan, zaka ga cewa CPM naka is very high sosai. So a video ɗaya ma sai ka ga cewa ka samu 30,000 views, 40,000 views, 50,000 views depending on yanayin ya channel ɗinka take. In ma channel ɗinka karama ce zaka ga cewa kana samu 2k views, 3k views, haka 5k views, 10k views kana samu, wanda kuma still in dai kana ci gaba da kawo wannan crypto news din a koda yaushe aka samu latest trending crypto news, zaka yi kokari a provide video a dora a channel naka da komai, zaka ga cewa kana samun mutane da suke zuwa suke sauraron wannan news din. Saboda abin da yasa zaka ga cewa a wannan zamanin da muke, mutane da dama zaka ga suna da ayyuka da dama da suke yi, ba sa so su aje wannan ayyukan, kuma suna so misali su saurari irin podcast da wani abu. So in kana kawo irin wannan news din, a maimakon mutane ya zamana suna zama suna karanta irin news in da kansu, zaka ga cewa mutane yanzu mafi yawa ba sa son zama su karanta news, sun fi so kawai ya zamana cewa za su saurari abun ne. Bayan sun saurara kuma kai da kake mamallakin channel, bayan sun gama saurarawa kuma abin da za su yi, za su tsaya su amfani da cewa kai a matsayinka na misali mai research da komai da kawo musu news in da suke bukata, me naka sharhi da komai me kake hange akan wannan news in. So wanda kuma ba abu ne da zai bada wahala ba, tun gurin yin script da komai, wannan website da aka samu wannan news in da komai sun yi providing abinda nasu sharhi akan wannan abin da komai, wanda a wannan bidiyon duk wanda yake kallo zai samu bukata abin da yake so ya samu. Wanda zaka ga cewa akwai mutane da dama da in a comment section kana lura zaka ga cewa a koyaushe bayan awa 2 ne, awa 3, kwana 2 ne suna dawowa suna comment sosai akan videos naka, wanda zaka yi recognizing sunayen mutane da dama, saboda already sun riga sun mai da gurin sauraren news nasu. Wanda kuma a kowanne video kana da abin da zaka yi promoting beside from ads da zaka samu kuɗi, affiliate products, brand deals, zaka ga cewa dropshipping, akwai abubuwa da dama da za a iya yi a wannan channels in a samu kuɗi. Da wannan zaka ga cewa kuma kana samun a lot of views sosai. So kuma idan ma kana dubin cewa channel ɗinka ayi misali kai yanzu ba ai monetizing nata ba da wanne, muna da wannan abin da zamu iya ma monetizing mu cika maka wannan requirement din, wanda garanti a sati ɗaya za mu cika maka wannan komai kai apply monetization, sannan ma a fara aiki a channel ɗinka. Saboda ba abin da zai sa a fara aiki ana ɗora videos ma a channel naka ba tare da an yi monetizing wannan channel ɗin ba, saboda yana mu abin da muke yi a nan ya zama da cewa duk bidiyon da ka ɗora akwai income da zai shigo ka. Wannan shine amso kuma da is guarantee of 10 days money back guarantee, wanda a wannan kwana 10 idan suka cika ba tare da an yi monetizing channel ɗinka ba, za mu dawo ma da kuɗinka da komai. Wanda muna da a lot of mutane wanda so za mu completing komai requirement amma apply monetization sannan a fara aiki a channel naka, ya zama da cewa duk bidiyon da aka dora akwai abin da zai shigo ka. So kuma zaka ga cewa a koyaushe aka yi monetizing channel naka muka fara aiki a kanta, ana dora videos da komai a kowanne video za mu samu product wanda za a yi promoting, wanda za mu yi magana ne misali cewa ga abin da zaka biya a duk wani video da za a yi a dora a channel naka, wanda profit in da komai da zai zo kai naka ne 100%, kai zaka aje abunka ba tare da an taba maka komai ba, kai kake da access da kudinka, inda ribanka da komai income ɗinka zai shigo yana hannunka, wato kai ka san yadda zaka yi da abunka. So kuma zaka ga so irin wannan channels in ko da kai businessman ne, busy man ne, kana da wani abu da kake yi wanda ya rike ka kwata baka da lokacin YouTube, mu za mu iya mu maka komai da komai. Zaka ga cewa akwai team wanda the content of video editor, script writer, voice over, wanda zai design thumbnail, wanda zai maka komai da komai, team manager, komai za a ma providing a irin wannan gurin, wanda kai naka kawai income ɗinka ya zo ka aje komai naka 100% ya zama na aikin da aka yi zaka biya. Wannan shine kawai. So kuma ina so idan misali kana so ka ƙara sanin wasu abubuwa dangane da bangaren YouTube automation, zaka iya kai clicking wannan playlist ne da zaka duba videos da nake da su akan wannan YouTube automation din step by step, ka ji abubuwan da suke ciki na karuwa da komai. Na baku lafiya, naku AB Tech.